Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sri Shri Gour Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. You'll translate? Okay. So, thank you, Madhavananda Prabhu, for inviting me to speak. I appreciate that very much. And I'm very happy to see all of the Vaishnavas coming and participating and associating with us, giving your association in glorifying our spiritual master. So we are very happy and very grateful for that. Большое спасибо, Мадхавананда Прабху, за то, что вы пригласили меня сюда говорить. Я очень признателен вам за это. И также я благодарю всех преданных, которые здесь собрались, потому что все вы даете нам свое общение. И благодаря этому вы также прославляете нашего духовного учителя, и мы очень счастливы от этого. And it's explained in the Shastra and the scriptures that to glorify the Lord's dear devotees, Vaishnavas, is most pleasing to Krishna. So this is the way that we can also worship and serve Krishna by glorifying his Vaishnavas. И в Шастре также в Священном Писании написано, что прославление Вайшнавов доставляет наибольшее удовлетворение Господу Кришне, поэтому прославляя Вайшнавов, мы также можем поклоняться Господу Кришне самым наилучшим образом. Srila Prabhupada explains, it's explained in scripture that it's very difficult to recognize pure Vaishnava and the activities of Vaishnava. Шрила Прабхупада говорит, что в Писании говорится, что распознать чистого преданного и понять его очень сложно. Just as it's very difficult to recognize Krishna. Точно так же, как очень сложно распознать Кришну. Krishna says that only by pure devotional service will I reveal myself to you. Кришна говорит, что только через преданное, чистое преданное служение он сможет явить себя нам. And so Sadhu Guru Vaishnava is saying that without coming in a mood of devotion, in a mood of loving devotion and respect, then the Vaishnava is also very, very difficult to recognize. И Саду-гуру говорят, что если мы обращаемся к Вайшнавам без преданности и почтения, то нам будет очень сложно понять, кто является Вайшнавом и заслужить их милость. Srila Prabhupada explains that you cannot challenge God and know Him at the same time. Шрила Прабхупада говорит, что невозможно бросать вызов Богу и в то же самое время пытаться Его понять одновременно. So we cannot have a challenging spirit towards God's devotee, towards Vaishnava, and expect that Vaishnava will also reveal himself to us. Поэтому точно так же мы не можем бросать вызов Вайшнаву и в то же самое время выражать ему почтение, рассчитывая на то, что он откроет себя нам. And Krishna says, Naham Prakasha Savasha, that unless you come in a mood of loving devotion, if you come with your karma or your jnana or your yoga, your mental speculation, then Krishna says, I'll just hide myself, I'll cover myself from you. Точно так же, как Кришна говорит Нахам Пракаша Сарвася, если ты подходишь ко мне, пользуясь методами кармы, гьяны и йоги, то я скроюсь от тебя, если там не будет чистого бхакти. And it's the same for Krishna's dear devotees, Vaishnavas, that they also are not cheaply revealed. It's not very easy to recognize a pure Vaishnava. То же самое справедливо по отношению к преданным Кришне. Преданные Господа не открывают себя очень дешево, поэтому распознать, кто является настоящим Вайшнавом, чистым Вайшнавом, очень сложно. And ultimately it requires mercy from Krishna and mercy from Sadhu Guru Vaishnava to recognize Krishna and to recognize his dear devotee. В конечном итоге мы нуждаемся в милости Господа Кришны, также Саду Гуру Вайшнава, для того, чтобы понять, кто такой Господь Кришна и кто такой его чистый преданный. And Srila Prabhupada mentions in his books that you recognize the Vaishnava through your ears. Шрила Прабхупада упоминает в своих книгах, что Вайшнава можно распознать через свои уши, not by your eyes. но не через глаза. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, all Vaishnavacharyas, they speak that same tattva, that same truth. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и все другие вайшнавачарьи говорят о той же самой татве, той же самой истине. Srila Prabhupada explained, why are you so proud of your vision, your eyes? Even when Krishna was here, many people saw Krishna, but they could not understand Krishna. Шрила Прабхупада говорил, почему вы так гордитесь своим зрением, своими глазами. Даже когда Кришна лично присутствовал на этой планете, многие люди его видели, но далеко не все могли понять, что он является Кришной. And it's explained only the Pandavas, because they were not envious and they had love and devotion, they were servants
of Krishna. Therefore, Krishna could reveal, give divine eyes and divine ears whereby they could recognize Krishna. Описано, что только пандавы, потому что они обладали преданностью по отношению к Господу Кришне и любовью к Нему, они только были наделены духовным божественным видением, при помощи которого они смогли понять, что перед ними Верховный Господь Кришна, но никто другой. And Krishna says to Arjuna, because you're my friend, and because you're my devotee, and because you have love towards me, and you're not envious of me, then Krishna told Arjuna, I'll explain everything to you. I'll reveal everything to you, everything of the material world, everything of the spiritual world. Господь Кришна говорит Арджуне, что поскольку ты являешься моим преданным, ты обладаешь преданностью и любовью по отношению ко мне, то я объясню тебе все, что касается материального и духовного миров. So that is our qualification to be able to recognize Krishna or to recognize Krishna's dear devotee, Vaishnava Thakur. Поэтому это наша квалификация в состоянии быть способным распознать Господа Кришну, либо дорогого преданного Господа Кришны, Вайшнава Такура. Therefore, this simplicity, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he spoke about that simplicity is Vaishnavism. Real Vaishnava is very simple-hearted, very pure-hearted. Поэтому Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что одно из главных качеств Вайшнава – это простота. И именно простота является существенным признаком Вайшнава, чистое, простое сердце. So, Srila Prabhupada and our Gurudev, Srila Gour Govinda Swami, were Pakka Vaishnavas because they had this quality of simplicity. Поэтому Шрила Прабхупада и наш Гурудев, Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж были пакка вайшнавами, то есть чистые вайшнавами, потому что они обладали этим качеством простоты. So that simplicity, purity of heart, that is required to recognize Vaishnava. Итак, для того, чтобы распознать, кто является вайшнавом, необходимо обладать этим качеством, простотой и чистым сердцем. And it requires their mercy. И также для этого нужна их милость. So we need Krishna's mercy, we need Vaishnava's mercy in order to recognize pure Vaishnava. Итак, для того, чтобы распознать чистого вайшнава, нам необходима милость Господа Кришны и милость вайшнава. And ultimately, Srila Prabhupada explains that Krishna, as Paramatma, Chaitoguru within the heart of every living entity, he is giving that intelligence and that faith internally. Шрила Прабхупада также говорит, что в конечном итоге Господь Кришна, как Параматма, Чайтя-гуру, находящийся в сердце, дает нам это видение, эту веру изнутри. So to recognize Krishna and Krishna's devotee and parampara, that intelligence and faith comes from Krishna within the heart. Итак, для того, чтобы распознать, кто такой настоящий преданный Господа Кришны в парампаре, то необходимое видение и разум для этого приходит к нам из нашего сердца. So when our Gurudev Srila Gour Govinda Swami met Srila Prabhupada in Vrindavan, he was dressed as a sannyasi and he was moving and having his experience. He says that he was looking and waiting for when Krishna would send his spiritual master. Итак, когда наш Гурудев встретился со Шрилой Прабхупадой во Вриндаване, он был в то время одет как саньяси, и он путешествовал везде, передвигаясь с одного места на другое, и он искал гуру и ждал того времени, когда Господь Кришна пошлет ему его духовного учителя. And when Srila Prabhupada met our Gurudev, he asked, Are you sannyasi? Are you a sannyasi? И когда Шрила Прабхупада встретил нашего Гурудева, он сразу же спросил, а ты саньяси? And Srila Gour Govinda Maharaj, he said, because I look like sannyas, therefore Prabhupada is asking me that question, but actually he had not taken sannyas. Гоур Говинда Махарадж рассказывал, что поскольку он выглядел как саньяси, то поэтому Шрила Прабхупада задал ему этот вопрос. Но на самом деле я еще в то время не принял саньясу. And then immediately and spontaneous, Srila Prabhupada said to Srila Gour Govinda Maharaj, I will give you sannyas. И сразу же, и очень спонтанно, на месте Шрила Прабхупада сказал Гоур Говинде Свами, так я тебе дам саньясу. And Srila Gurudev, our Guru Maharaj, he said that when Srila Prabhupada said that, then his realization was that he understood here is an external manifestation of the Super Soul Chaitoguru. Paramatma is now speaking to me that which he's already speaking to me within my own heart. И как наш Гурудев говорил, что когда Шрила Прабхупада произнес эти слова, то он понял в этот момент, что перед ним является внешнее проявление Чайтя-гуру, свет души в сердце, потому что он говорил те же самые слова, которые Господь изнутри говорил ему из сердца. And Gour Govinda Maharaj said, then I could understand, here is my eternal spiritual master,
because he's exactly speaking what Krishna is speaking to me within my own heart. И тогда он сказал, что я смог понять, что передо мной мой истинный духовный учитель, потому что он говорит мне именно то же самое, что Господь Кришна говорит мне из моего сердца. So that intelligence and faith came internally and then was confirmed externally in the form of Srila Prabhupada. Итак, этот разум и вера пришли изнутри из сердца, и потом они были подтверждены внешне словами Шрилы Прабхупады. So I know there's other speakers, so I won't speak too long, but I actually was not looking for a spiritual master when I met Srila Gour Govinda Swami. Я не буду долго говорить, потому что я знаю, что здесь есть много других преданных, которые также хотят что-то сказать, но я скажу, что я не искал духовного учителя, когда я встретился с Gour Govinda Swami Maharaj. Because primarily my faith was in Srila Prabhupada. Потому что изначально я сильно верил в Шрилу Прабхупаду. And other Vaishnavas were also very instrumental in helping me in my spiritual life as well. И также в других вайшнавов, которые были инструментами в руках Господа и помогали мне в моей духовной жизни также. So I was in no way looking for a spiritual master when I went to go to hear from Srila Gour Govinda Swami. Поэтому я совершенно не искал духовного учителя в тот момент, когда я поехал послушать Gour Govinda Swami Maharaj. And when I saw him externally, I could say, oh, here is a Vaishnava, he's very attractive, he's very soft-hearted, he's like grandfather. He has very nice qualities, mood. From my external vision, I could see that, something about the external position of Srila Gour Govinda Swami. И когда я его увидел, то чисто с внешней точки зрения я понял, что он очень замечательный вайшнав, очень великий преданный, у него очень мягкое сердце, он ведет себя как дедушка, и с ним очень хорошо. Это все я видел своим внешним зрением. But then he was chanting some songs of separation between Vaishnava and Radha and Krishna. Но затем он стал петь одну песню, которая описана разлука между вайшнавами и Господом Кришной. It was actually Srimati Radharani's heartfelt prayers in her mood of separation from Krishna. На самом деле это были молитвы, которые произносилась Шримати Радхарани из глубин своего сердца в глубоком чувстве разлуки с Господом Кришной. And when he was chanting those prayers, it was so heartfelt with so much emotion, so much bhava, so much realization that it completely purified my heart and my consciousness, and his mood and his crying and his feeling of separation, although my heart was like a stone, I could begin to realize and feel something about the emotions of separation between Srimati Radharani and Krishna. И когда он стал петь эту песню, то это настроение, хотя у меня сердце подобное камню, это настроение, его плач, его эмоции, то сердце, которое он вкладывал в это, практически полностью растопили мое сердце. Я смог до какой-то степени прочувствовать часть этих эмоций, которые Шримати Радхарани чувствует по отношению к Господу Кришне. And his mood of crying, you could start to feel yourself in a crying, helpless mood. You could start to understand how lost we are, how much separated from Krishna we are, how we're not nicely situated in Krishna consciousness. We're actually in a very dangerous position. By his purity, he could make us realize, he could make me realize what is my actual position. И когда он стал плакать, когда он пел эту песню, то мне тоже захотелось плакать. Я понял, насколько мы в действительности потеряны здесь, находясь в этом мире. И я захотел тоже плакать таким же образом, чтобы прийти к Господу Кришне. So it was very, very purifying and very humbling to hear from such pure Vaishnava. Его чистое присутствие очистило мое сердце. Это было очень очищающе и очень в то же время заставляло нас чувствовать себя очень смиренными, слушать такого великого. Because we have so much pride. Потому что настолько We're thinking we're so great, we know so many things, so much pride and arrogance is there. I also had the same thing. Потому что мы считаем, что мы так много знаем, мы ведем себя очень надменным образом, и мы очень горды, и я себя тоже так же вел. Our Gurudev used to say, if you're sitting there and you're thinking, what can this person possibly say that I don't already know? This is great pride and arrogance, as a demon has entered inside of you. Наш Гуру Махарадж говорил, что если вы сидите и при этом слушаете кого-то, и при этом думаете, ну что этот человек скажет из того, чего я еще не знаю, то это означает, что вы очень горды, и демон вошел в ваше сердце. Then Maharaj said, you see, you're deaf, you're dumb, and you're blind.
И затем наш Гуру Махарадж сказал, нужно понять, что вы немы, вы глухие и вы слепые. And I was thinking, that's very interesting. You just meet somebody, in the first 5-10 minutes, the first thing they tell you is you're deaf, dumb, and blind. Я подумал, это очень интересно. Вы впервые встречаете человека, и в первые же несколько минут он вам заявляет, что вы глухие, слепые и немые. But because of his purity and his honesty, it was not an attack, it was just the truth. Но из-за его чистоты и честности это не было нападением или атакой на вас, но это была просто прямая истина. And being in his association and hearing that pure kata, it put everything into the proper perspective of really how fallen, how deaf, dumb, and blind I actually was in my spiritual life before I met my spiritual master. И находясь в его обществе и слушая эту чистую катху, я в действительности смог понять, осознать, насколько я немой, слепой и глухой до тех пор, пока я не встретил своего духовного учителя. And when he said that, when he spoke so strongly, he used to speak, it was like a spear. He would just throw these spears of his sharp, strong words, and it would penetrate deep within your heart, like nothing I had ever experienced before in my life. И когда он говорил, то его слова были подобны копьям, очень острым копьям, которые он метал в наши сердца. Эти копья проникали очень глубоко в наши сердца. Это опыт, который я никогда не испытывал в своей жизни. And it was very, very humbling. И это заставляло чувствовать себя очень смиренным. And my Gurudev, he was a little bit chastising me and speaking very strongly to me in that class. В этой лекции наш Гурудев в какой-то степени он наказывал, ругал меня, и он очень строго относился ко мне. And he was saying you're a das, why don't you become a real das and stop pretending that you're a das? Он говорил, например, что ты считаешь себя дасом, ты говоришь, я дас, но когда ты по-настоящему станешь настоящим дасом и перестанешь притворяться, что ты дас. So I was being floored by this type of provocative and strong, direct. Some way my false ego felt like it was attacking me. He's attacking me. И почему-то из-за того, что он проповедовал таким прямым способом, я почувствовал, что как будто бы кто-то нападает на мое ложное эго, я почувствовал себя немножко неловко. But he was attacking and cutting such a big false ego that I had. Но он на самом деле нападал и разрубал на куски огромное ложное эго, которое у меня было. And I was thinking I'm a big book distributor, I'm preacher, I'm counseling, doing all of these things. I'm thinking I'm some big important devotee in my own mind. Я считал себя великим распространителем книг, великим проповедником, наставником, человеком, который делает очень много, поэтому в своем собственном представлении я был очень великим. And the more he was speaking, the more bent over I was becoming. First I was like this, then he was speaking and I started adjusting my body language. I was going like this, you know. И по мере того, как он говорил, то вначале я сидел очень ровно и прямо, но по мере того, как он говорил, мое тело стало изгибаться, и я стал, соответственно, менять свою позу. So every time he threw a spear at me, I bent over a little bit more. И всякий раз, когда он бросал в меня свое острое копье, то я еще больше изгибался вниз. At one point, I thought really I was lying on the ground. И в какой-то момент я почувствовал, что все, я уже просто лежу на земле. I thought I was doing dandavat pranams. Мне казалось, что я лежу перед ним в дандавате. And then he saw me and he said, "Oh, I know my words are pinching you, Murali." И затем он увидел меня и сказал, мне кажется, мои слова доставляют тебе боль, Мурали. But please understand, I am not your enemy. Но, пожалуйста, пойми, что я тебе не враг. I am your well-wisher, Murali. Я твой доброжелатель, Мурали. And I have come here for you, Murali. И я приехал сюда ради тебя, Мурали. And he said, "Won't you help me?" И он сказал, ты мне поможешь? And by his mercy, Krishna's mercy, then I could understand, here is my eternal spiritual master manifesting and speaking through this form of Srila Gour Govinda Swami. И по его милости, по милости Господа Кришны, я понял, что вот мой вечный духовный учитель, обращающийся ко мне через виде его святейшества Гоур Говинда Свами. And I felt like I was waiting for lifetimes, life after life, waiting for that moment to happen.
И я почувствовал, что как будто бы я ждал многие жизни этого момента, пока наступит это время. And my next realization, I turned to Srila Prabhupada, because I told you I wasn't looking for a spiritual master. Следующая реализация, сознание, которое ко мне пришло, я повернулся к Шриле Прабхупаде, и помните, я вам говорил, что я не искал духовного учителя, когда пришел к нему. I had Srila Prabhupada and I had other Vaishnavas who were also acting as my spiritual master. У меня был Шрила Прабхупада, и также у меня были другие вайшнавы, которые были моими духовными учителями. And I could immediately understand that this is Krishna's arrangement and Srila Prabhupada's arrangement, that he has sent this Vaishnava into my life in order to save me and to reclaim me. Я сразу же понял, что это было устроено Господом Кришной и Шрилой Прабхупадой, что они послали мне этого великого вайшнава в мою жизнь для того, чтобы спасти и исправить меня. So Srila Prabhupada explains that the purity, that is the force. Шрила Прабхупада объясняет, что сила заключается в чистоте. Prabhupada explains in his books that bona fide spiritual master is an external manifestation of the Supersoul, Paramatma. Шрила Прабхупада в книгах описывает, что духовный учитель является внешним проявлением сверхдуши, So Параматмы. Krishna is Adiguru, Chaitaguru, Guru within, and when he steps outside of the heart, that is Shri Guru, that is bona fide spiritual master. Кришна — это гуру внутри, или чайтя гуру. И когда он выходит изнутри, то он проявляется внешне, как духовный учитель. Then Prabhupada says, by two mercies, mercy of Krishna and mercy of bona fide Guru, then you can reach, purify yourself and reach your goal and get Krishna prema. Шрила Прабхупада сказал, что благодаря двум видам милости, милости духовного учителя и милости Господа Кришны, можно понять, кто такой гуру. Now Srila Gurudev, he would talk many times stressing on hearing. Every day he was talking about how to hear. And I was thinking, why is he always talking about hearing every day? We're hearing him. Шрила Гурудев очень часто, каждый день говорил о слушании. Он каждый день говорил, что нужно слушать. И я все время думал, почему он так много говорит о слушании, ведь мы его и так много слушаем. We were thinking we were hearing, but he was actually teaching subtly and more subtly how to go deeper and deeper and to hear, ultimately to be able to hear Krishna's instructions to purify your medium of bona fide spiritual master. Хотя мы его слушали, но он хотел, чтобы мы по-настоящему слышали его, он хотел, чтобы мы по-настоящему слушали, чтобы мы все глубже и глубже проникали в эти наставления Господа Кришны и Духовного Учителя. And Shastra explains, our Gurudev many times explained that Krishna is the speaker of the Srimad Bhagavatam. Шастра и наш Духовный Учитель также много раз объяснял, что именно Господь Кришна является рассказчиком Шримад Бхагаватам. So in Bhagavad Gita, Prabhupada says that if you're fortunate like Arjuna, then you can directly hear from Krishna. В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, что если вам выпадет такая же удача, которая выпала Арджуне, то, может быть, Господь Кришна станет вашим непосредственным гуру, и вы можете And его слушать. Sanjay admitted by the mercy of his spiritual master, his senses became completely purified, and by that purification he could also directly hear Krishna. И как Санджай признал, что по милости Духовного Учителя его чувства были полностью очищены, и благодаря этому он смог услышать наставления Господа Кришны. Then we can be guided by Krishna internally and externally and understand what we have to do to please Krishna in our devotional service. Тогда мы можем руководствоваться помощью Господа Кришны как изнутри, так и снаружи, и понять, что нужно делать для того, чтобы прогрессировать в преданном служении и удовлетворить их. So real bona fide spiritual master is pure by a medium of Krishna. Итак, настоящий духовный учитель – это истинный представитель, прозрачная среда. And to hear Krishna requires Krishna's mercy and bona fide spiritual master's mercy. И для того, чтобы услышать Кришну, необходима милость Господа Кришны и милость истинного духовного учителя. And one day I asked Srila Gour Govinda a question. Однажды я задал вопрос Гур Говинде Махараджу. I said, Maharaj, it seems like everybody is saying Krishna, 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 Krishna. Я спросил, кажется, как будто бы все говорят Кришна, Кришна, Кришна. But how can a conditioned soul know whether somebody is speaking theoretically or whether one is actually participating in and realizing that lila? That was my question. Но как нам, обусловленным душам, понять, кто говорит с теоретической платформы, а кто по-настоящему участвует в лиле и говорит с этого уровня? And Maharaj said, it cannot be theoretical, Baba. Theoretical will never work.
И Махарадж тогда сказал, это никогда не сможет быть теоретическим. Если человек говорит только с точки зрения теории, то это не подействует. So Prabhupada says there's Gyan and Vigyan. Gyan means knowledge, means theoretical. И Прабхупада говорит, что есть два вида знания, гьяна и вигьяна. Гьяна значит знание, теоретическое знание. And Vigyan means practically realized knowledge. А вигьяна – это практическое знание, или реализованное на практике. And that is by mercy of Guru and Krishna. И оно приходит по милости Гуру и Кришны. And then Maharaj said, you see, you can judge by the results or the effect of that hearing from that person. И затем Махарадж сказал, вы можете сами увидеть и судить по результатам своего слушания от той или иной личности. So if Krishna is manifesting in those words, then immediately your heart, your mind, your consciousness will become completely purified. Если Кришна проявляется в словах этого человека, то сразу же ваш ум и ваше сердце будут полностью чисты. And then you'll realize you've been just serving Maya, you've just been the Maya Das, and now by the mercy of that Sadhu Guru Vaishnava, then you think, now let me become Krishna Das, really Krishna Das. И тогда вы сможете понять, что до этого времени я был Майя Дасом, я служил Майя, но теперь по милости Господа Кришны и Вайшнавов я хочу служить Господу и Вайшнавам. Пусть же я стану Кришна Дасом. And many years I was studying, trying my best to study and to read Srila Prabhupada's books. На протяжении многих лет я изо всех сил пытался учить книги Шрилы Прабхупады. On our Sankirtan, traveling Sankirtan, every day when we distributed books, minimum 2 hours a day we studied Prabhupada's books. Когда мы путешествовали и распространяли книги Шрилы Прабхупады, то мы каждый день минимум 2 часа читали книги. For many years. На протяжении многих 5-6 лет. years. 5 или 6 лет. Very intense studying of Srila Prabhupada's books. Очень усиленное изучение книг Шрилы Прабхупады. And then we had good fortune to associate and hear from someone who practically realizes and sees what's in Srila Prabhupada's books. И затем нам посчастливилось лично встретиться и послушать того, кто на практике осознал все то, что написано в книгах Шрилы Прабхупады. And after hearing, Shruti Gatam means hearing through the ear, then I could understand that half the things that I thought I knew were wrong. Was misconceived, misunderstood. И когда я услышал его, то этот звук Шрути Гатам, он вошел в мое сердце, и я понял, что половина тех вещей, которые я думал, что я понимаю, я понял, что я их не понимаю или понимаю неправильно. And the other things that I got right were just very theoretical and very shallow, not deeply realized. А другие вещи, которые я понимал, я понял, что я их понимаю теоретически, и мое понимание их очень непрочное, я не понимаю их глубоко. So then I could understand the difference between just trying to read and understand spiritual life versus hearing from someone who practically realizes what is spiritual life. И тогда я понял, в чем состоит разница между тем, чтобы самому читать и пытаться понять, что такое духовная жизнь, и с другой стороны слушать того, кто уже на практике понимает глубоко, что такое духовная жизнь. Therefore, Prabhupada stresses in his book, Shravanam is the first and most important aspect of devotional life. Поэтому Шрила Прабхупада так подчеркивает в своих книгах, что Шраванам – это первый и самый главный аспект духовной жизни. And if we don't do nice Shravanam, then we cannot do nice Kirtanam. Если у нас не будет хорошего Шравана, то мы не сможем совершать хороший киртан. And if we do nice Kirtanam, we're speaking properly according to Guru Sadhana Shastra, that means we have heard properly from proper source. А если мы совершаем киртаном, правильный киртаном, то есть мы говорим в соответствии с Гуру, Саду и Шастрой, то это означает, что мы слышали из правильного источника. So Srila Prabhupada says, if you hear perfect knowledge from a perfect person, then your knowledge will be perfect. Шрила Прабхупада говорил, что если вы слушаете совершенное знание от правильного, совершенного человека, то тогда ваше знание будет, понимание будет совершенным. Even Srila Prabhupada says, I may be faulty according to your estimation, but if I'm delivering you perfect knowledge from a perfect source, then that knowledge is perfect. You should accept it. Шрила Прабхупада также говорит, что я с вашей точки зрения могу быть несовершенным и обладать какими-то недостатками, но если я говорю совершенным образом, передаю то знание, которое я получил из совершенного источника, то вы должны его принять. So Srila Gour Govinda Swami is called Tattva Vid Guru, one who practically realizing Tattva or Siddhanta. Гоур Говинда Свами называют Таттва Вид Гуру, тот, кто на практике осознал Таттву или Сиддханту. And Maharaj would explain that if you do not surrender and hear from a Tattva Vid Guru, and you do not hear submissively, putting unflinching faith, you cannot realize Tattva.
И как Махарадж часто объяснял, что если вы не будете слушать таттва вид гуру, если вы смиренно не предоставите ему свои уши, то тогда вы никогда не сможете понять таттву. To realize tattva, Krishna requires submissive oral reception from proper source. Для того, чтобы понять таттву Кришну, необходимо смиренно внимать своими ушами правильному источнику. And Gour Govinda Maharaj used to teach us that if you do not understand tattva, by hearing from Tattva-vid Guru, you cannot chant Shuddha-nam. И как Гур Говинда Свами объяснял, что если вы не понимаете таттву, если вы не слушаете таттву Tattva-vid Guru, то вы не сможете повторять Shuddha-nam. And if you don't chant Shuddha-nam, you cannot get Krishna Prema. Если вы не будете повторять Shuddha-nam, вы не получите Кришна And Прему. without Krishna Prema, you cannot get Krishna. You cannot go back to Krishna. А если вы не получите Кришна Прему, то вы не вернетесь к Кришне. So these many things we heard from Srila Gour Govinda Maharaj. By his mercy, we could understand something. I don't want to take up too much time. We could go for hours discussing all of these things. Maybe another time we can continue the conversation. But out of respect for other Vaishnavas, especially senior Vaishnavas, and the devotees' time, I'll just stop a little bit short there. I thank you very much for your patience with me. Это некоторые из всех вещей, которые нас обучал его святейшество Гур Говинда Свами Махарадж. Я на этом остановлюсь, потому что есть еще многие другие старшие вайшнавы, которые хотят что-то сказать. Но мы можем продолжать говорить еще часами, может быть, как-нибудь в другой раз мы это и сделаем. Спасибо большое.